చూద్దాం. వీటికి మనకు కావాల్సిందల్లా ఓరియో బిస్కెట్స్, 240 ml మిల్క్ అండ్ బేకింగ్ పౌడర్. దట్స్ ఇట్. 20 grams యొక్క ఓరియో బిస్కెట్ ప్యాకెట్స్ 2 బిస్కెట్ ప్యాకెట్స్ కంప్లీట్గా కావాలి. 120 grams ఓరియో బిస్కెట్ ప్యాకెట్స్ క్వాంటిటీ అనమాట. ఈ టోటల్ వచ్చి మనకి 26 బిస్కెట్స్ ఉంటాయి. వీటిలో ముందుగా మనం ఈ బిస్కెట్స్ నుంచి క్రీమ్ వేరు చేయాలి. ఇలా మొత్తం బిస్కెట్స్కి చేసుకోవాలి. ఓరియో క్రస్ట్ని క్రీమ్ని సపరేట్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు మిక్సీ బ్లెండర్ తీసుకొని ఇందులో ఈ ఓరియో ఒక క్రస్ట్ వేసేయాలి. బేకింగ్ పౌడర్ 1 teaspoon యాడ్ చేయాలి. ఈ పాలల్లో వేసి కలుపుకోవాలి. పాలు అనేవి ఎప్పుడైనా రూమ్ టెంపరేచర్లో ఉండాలి. చల్లగా ఉండకూడదు, అలానే వేడిగా ఉండకూడదు. రూమ్ టెంపరేచర్లో ఉన్న పాలని మనం ఎప్పుడు అడుగు మందంగా ఉండాలి. ఇలాంటిది ఒకటి తీసుకోవాలి.